Bismillah Rahman Rahim. In the name of Allah Almighty, the most gracious and the most merciful. Welcome to your today's lesson. Initially, it will be better to introduce myself. My name is Barialai. Graduated from Master's Degree Program of Kabul Education University. And this semester, I would like to teach you English. بهتر است خود براتان معرفی کردم و میخوایم که در این سمستر با شما به خیر انگلیسی براتان درس بدم و ترس نخورین زیاد انگلیسی، یعنی بیشتر فوکس در انگلیسی میکنیم. خب زیاد ترس نخورین چون بیشتر چیزا را به شما میخوایم به دری هم بگویم، به پشتو هم بگویم. و قبل از اینکه درس آغاز کنیم، در سمسترهای بعدی شما همچنان انگلیسی خواندین و انگلیسی تان انگلیسی مسلکی بود که English for Construction. دو کتاب بود که یک کتابش در سمستر اول و دوم خواندین، دیگه من نبودم امرایتان، دیگه یعنی معلومات ندارم که دیگه چی خواندین. بر صورت anyway, in this semester, this book has been selected, or we can say proposed by you people. In this semester, we will go through this book, and inshallah, if I am alive, I will help you to enable you learn the terms, or we can say words, phrases which are related or which are connected with your profession, engineering. یعنی اگه خواست خدا بود در این سمستر ما و شما اصطلاحات را میخوانیم و همچنان عبارات را میخوانیم که وابستگی به مسلک شما داره. اگرچه در سمستر گذشته همچنان شما چیزا را خواندین، یعنی بیشتر چیزا را خواندین که وابستگی به چی داشت؟ وابستگی به خود مسلک شما داشت. ای که روز اول درس ما و شماست، دیگه انشالله فوکس ما سری است که به اصطلاح زیاد درس نخوانیم. امروز فقط یک آمادگی داشته باشیم برای کتاب، کم درس بخوانیم، کم بخوانیم، زیاد یاد بگیریم و انشالله تعالی با کمک و یاری خداوند متعال هنگامی که بخیر این مصیبت ها و مشکلات یعنی گم شد، به طور زنده در صنف سهم گرفتیم، درس شروع کردیم، اونجا شما میتونین بیشتر چیزا را بفهمین. شاید براتان بعضی چیزا یعنی آنلاین کم مشکل تر باشه، چون you're not able to catch whatever is thought face to face for you. Then I think it will be better to try our best. Everyone should know his or her responsibility, or should feel his or her accountability. I'm responsible for whatever I thought teach you, and you're responsible for whatever you're taught. یعنی مسئولیت ما بالای چیزای هست که ما برای چیزای مسئول هستم که برای شما چی میکنم؟ تدریس میکنم و شما مسئول برای خود هستین که باید یاد بگیرین. How to learn، چطور یاد گرفته میتونیم. یعنی انشالله مشکلی نیست، چیزایی نیست که شما را چلنج بسازه، چیزای آسان است و بازم هر مشکل و سوال باشه ما در خدمت هستم. خب آغاز میکنیم به درس امروزی ما شما. اول برتان یک بار میخوانم، شاید در بینتان بیشتر دوستا باشه که خوانش یا ریدینگشان ضعیف باشه. بر صورت یعنی ضرورت نیست که بخوانم، شاید شما بعضتان فکر بکنین که بخواندنی ضرورت نیست. خب خیر، یک دفعه اگه خوانده شوه خوبتر است. من میفهمم که شما الحمدلله یاد دارین. خب drawings. A. Drawing types and skills. In engineering, most design information is shown on drawings. Today, drawings are generally not drawn by hand. They are produced on computer using CAD, computer-aided design, یا میگیم که AutoCAD systems. A key factor on a drawing is the scale.
that is the size of items on the drawing in relation to their real size. When all the items on a drawing are shown relative to their real size, the drawing is drawn on scale and can be called a scale drawing. An example of scale is 1 to 10. 1 to 10, or we can say 1 to 10, an object with a length of 100 millimeter in real life would measure 10 millimeter on the drawing. Most engineering designs consist of a set of drawings, a number of related drawings, general arrangement, or we can say GA. Drawings show whole devices or structures using a small scale. This means objects on a drawing are small relative to their real size. For example, 1 to 100 drawing of an entire building. Detail. Drawings show parts and details using a large scale such as 1 to 5 or 1 to 2. Small parts are sometimes shown in a detail as actual size 1 to 1, or can be enlarged in a bigger than actual size, for example 2 to 1. For electrical circuits and pipe and duct networks, it is helpful to show designs in a simplified form. In this case, schematic drawings often referred to schematics are used. An everyday example is the map of train network. Note: when written, drawings is often abbreviated to WVG. CAD is produced as a word CAD. خب دراوینگ یا ما شما در سمسترهای اول به نام یعنی دراوینگ ما شما چی ترجمه میکنیم؟ رسم تکنیک. در سمسترهای اول اگر یادتان باشه you were assigned to draw some of the pictures or some of the maps with your hands, especially یعنی براتان میگفت که دایره در رسم تکنیک اگر یادتان باشه دایره را میگرفتین به چند حصه مساوی تقسیم میکردین یا بیشتر چیزا را رسامی میکردین توسط دست خود. امروز یعنی در زندگی امروزی یا انجینیری امروزی یعنی جای دراوینگ چیزی که در قدیم ما شما توسط دست رسامی میکردیم امروز واره توسط AutoCAD Automatic Edit Design رسم میکنیم. We benefit from AutoCAD in order to draw something, and we can say hand drawing has already been placed with AutoCAD. یعنی hand drawing چیزی که توسط دست رسامی میکردین چی میشد؟ واره توسط یعنی فی الحال توسط AutoCAD یا AutoCAD چی میکنین؟ رسامی میکنین. طوری که پیشتر یادآوری شدیم a key factor on drawing is the skill. یعنی key factor در drawing چی است؟ skill هست. the skill چی است؟ اندازه. That is the size of items on drawing in relation to their real size. یعنی اونمو اندازه در دراوینگ یا در رسامی اونمو اندازه هست که وابستگی به چی داره؟ به real size داره. When all the items on a drawing are shown relative to their real size, اگر همگی یعنی همه items یا بخش های یک دراوینگ چی شوه؟ یعنی به relative size یا به مو اندازه حقیقیش نمایان شوه یا آشکار شوه یا نشان داده شوه the drawing is down to scale. The drawing is drawn to scale and can be called a skill drawing. An example یعنی طوری که شما میبینین بیشتر چون چیزایی هست که بیشتر شما خواندین و مسلکی شما بیشتر با یا چی دارین یعنی بلد هستین بلدیات دارین که فرض مثال هنگامی که در اوتوکد بعضین چی را یعنی رسامی میکنین اما اندازایش در نظر میگیرین باز چی قسم در نظر میگیرین طور مثال
این اینجا میگن example of skill is 1 to 10. At 1 to 10 an object with a length of 100 meter. 1 to 10 یعنی به چی معنی؟ یعنی یک چیزی هست که دارای 100 میلیمتر است. Real life would more 10 measure 10 millimeter on drawing که میگه ای چیزی که اینجا یعنی سایز یا اندازه حقیقش از 100 است ولی در drawing چی میشه؟ 10 میلیمتر یا میجر میشه. خب most engineering design consists of a sets of drawing a number of related drawing. یعنی بیشتر چیزای انجینیری که هست وابستگی به چی داره؟ به یک set of drawing داره که set of drawing چی هست؟ یک general arrangement هست و دیگه هم detail هست. general arrangement چی هست؟ drawings show whole devices or structures using a small skills. چقدر خوب. میگه this means به چی معنی؟ objects on the drawing are small. در drawing چون شما بیشتر چیزا رو میبینین خود طبعی است که بسیار خرد میباشه. drawings are small relative to their real size. یعنی نظر به امو اندازه حقیقش چی است؟ بسیار خرد معلوم میشه، خرد است. For example, a 1 to 100 drawing of an entire building. یعنی اندازش خرد است یا خرد چی میشه؟ نوشته میشه. خرد یعنی نشان داده میشه. detail. Drawings shown parts and details using a large scale such as 1 to 5 or 1 to 2. Small parts are sometimes shown in details as actual size 1 to 1 or can be enlarged to bigger than actual size, for example 2 to 1. خب این اندازهای هست طوری که میبینین میگه using a large scale از استفاده یعنی توسط با استفاده از large scales یعنی اندازه را ما و شما میتونیم نشان بدیم سرش بحث کنیم. For electrical circuits in pipe and duct network it is helpful to show designs in a simplified form. In this case, schematic drawing often referred to schematics are used. An everyday example is the map of train network. خب دیگه چرا دیگه یعنی اشاره به الکتریک سرکت میکنه سرکت میکنه و با پایپ و همچنان نتورک میکنه. It is helpful to show designs in a simplified form. In this case, schematic drawings که وابستگی به چی داره؟ به schematics داره. And use an everyday example in map of train network. چیزا در چی در یعنی در نتورک یا شبکه ترین استفاده میشه. خود دوستا فکر میکنم چون روز اول است و ای که خسته نشین بهتر است که اینجا یعنی ختم کنیم درس امروزی را دیگه انشالله و رحمان. چون پیشترم براتان یادآور شدم هنگامی که بخیر فیس تو فیس شدیم بازم میگم که شاید بیشتر چیزای باشه که بر شما a bit difficult باشه مگر whenever we join together inshallah we will discuss and we will try our best to remove any barrier. We can say we will discuss regarding whatever